Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi hari tu untuk current transformer dah habis. So kita akan continue dengan voltage transformer pula lah. Alright, tajuk masih sama, CTVT, tapi ini bahagian VT lah, voltage transformer. So voltage transformer pemboleh alat ubah voltan lah. Instrumen transformer ada orang panggil instrumen transformer. So kita ada banyak jenis lah, so kita akan tengok So VT ataupun potential transformer, PT. So ada dua jenis kebiasaannya. So ada yang jenis induktif, yang biasa kita jumpa pada 33 kV ke bawah ni, induktif. Then 132 and above, normally is a capacitive voltage transformer lah. So apa beza, we'll go through lah later. So available in single phase or three phase unit. So typical rating yang you all will jumpa is ada primary voltage 33 kV ke, 415 ke, 11 kV ke, 6.6 kV ke, 132 kV. Then secondary voltage sama ada 110 volt or 110 volt bagi root 3 lah, around 63.5 volt lah. Then ada dia punya burden, which is a VA dia dalam 100 VA typically. Then ada dua jenis, metering and also protection type. So kalau untuk TMB metering kelas, dia selalunya pakai 0.2 lah. Untuk kelas, untuk TMB punya voltage yang daripada PT tu pergi ke dia punya TMB meter. So this is yang metering punya kelas. So accuracy class katalah 3. Kelas 3 meaning the error voltage is around 3%. Up to dengan phase error dalam 120 minit, which is equivalent kepada 2 darjah lah. 1 darjah, mana 1 darjah tu dipecahkan kepada 60 bahagian, tu dipanggil 60 minit. So error dia about 3% with 2 degrees lah phase error. Meaning kalau primary kata 100 volt, bila dia convert ke secondary 100 volt tu dia plus minus 3% reading dia. So mungkin 103 ke 97 volt lah. Dan angle dia, kalau pada masa tu angle dia berduduk pada 120 darjah, angle dia mungkin 121 plus minus lah, plus minus 2 darjah lah, 122 ke 118 darjah lah. So ni accuracy class 3 dia pakai untuk voltmeter lah. So accuracy class 5 under voltage relay, ada release where phase angle is not important. So untuk protection dia tak kisah sangat lah. So error dia tinggi lagi 5%, then 300 minutes lah. 300 minutes divided by 60 is around plus minus 5 degrees So kalau accuracy class 10% error lah. So open delta VT untuk directional relay lah, where phase angle tak penting pun. So itu lah. So 0.9 to 1.1 times rated primary voltage lah. Alright, so there are two types of voltage transformer. Lalu yang kita jumpa ialah electromagnetic type. Sama saja macam yang transformer biasa yang besar-besar tu lah, electromagnetic type. So in which primary and secondary windings are magnetically coupled via iron core. Okay, so ada yang jenis minyak, jarang lah minyak. Selalunya yang you akan jumpa is cast resin lah. 33 kV pun cast resin, even 6.6 pun cast resin kan. Alright, okay. Then second type ialah kita CVT lah, capacitor ataupun capacitive voltage transformer. It's a special PT which the primary is connected to the main circuit with a series of capacitor. So the voltage across one of the capacitor is connected to an auxiliary VT whose output is connected to the relay lah. So this capacitor so mungkin ada banyak lah, C1, dia nak ni simplified punya. So katalah line ni 132 kV So mungkin daripada 132 kV sampai ke sini, across here is 132 bagi root 3 lah kan, face to ground kan. So around 72 kV, 72.5 kV macam tu lah. So tapi katalah C1 mungkin represent for example just katalah dia represent 60 kV. So bahagian ni ialah 12 kV.
So situ 12 kV. So dia akan ada kat sini PT yang this one is electromagnetic type lah sini. So this one dia akan ada auxiliary VT. So this VT will step down lah. Daripada 12 kV kepada ni apa, nanti kita akan tengok contoh yang actual lah. Tapi I think the voltage is much smaller than 12 kV lah. Okay, so this one beza dia kalau kita pakai actual electromagnetic type, the size would be much bigger lah, sebab kita perlukan winding yang boleh star. So winding kena 72 kV. Tapi kalau macam ni dia, kita just tap off je daripada one of the capacitor. So it doesn't have to be 72 kV punya auxiliary VT. So this VT can be much smaller than that lah. So the size for CVT memang jauh kecil lah berbanding dengan kalau electromagnetic type yang sama rating kan. Kalau kita compare electromagnetic type yang 132 kV / 110 volt versus CVT punya yang 132 kV versus / 110, so yang CVT memang lebih kecil lah. Okay, so high voltage dia selalu pakai CVT lah, sebab bila dia lagi kecil lagi murah lah banding dengan electromagnetic type, kena size yang besar dan of course the cost would be higher lah. So this is the capacitive type voltage transformer. So you have your HV terminal here, you have capacitance C1, C2. Then from the tap off daripada C2 through some compensating reactor, then go through the primary winding lah. So then there will be secondary winding. Dia akan banyak lah, ada yang untuk protection, ada untuk metering. So it depends lah. Okay, so itulah. Tapi kalau this one is used for TMB punya metering, so the metering, your own voltmeter will have to use another CVT lah selalunya. Dia takkan bagi share lah sebab takut kita tamper. So this one is a simplified diagram lah. So you ada C1, C2, across here is 72 kV, tapi across this transformer will be much lesser than that lah. So this is yang you selalu jumpa lah kat outdoor type punya CVT. Siapa pergi tengok kat switchyard 132 kV, 72 kV, you find this kind lah. So the primary terminal, the nitrogen, then it's oil insulated lah, dalam dia ada minyak, insulator luar. Okay, then you have your capacitive elements here. So it's 132 kV all the way here. Tapi tempat dia tap off voltage divider tu will be much lower lah, maybe 1 kV, 2 kV, 3 kV. Kena tengok balik lah design which OEM yang pakai lah. Okay, this is CVT lah. CVT. Alright, so voltage transformer, dia ada two types of connection. One is the earth monopolar type, type AN marking, must be earth. Mana phase to neutral, neutral side tu kena earth lah. Kalau earth free, AB lah, maknanya face to face, and must not be earth. Okay, so yang selalu kita jumpa ni yang jenis AN ni lah. So start point tu make sure kena common kan dengan grounded lah. Kalau you tak ground, means dia, kalau you tak ground this side, bila you energize, so voltage will go all the way sampai ke end tu lah. Alright, maknanya dia akan jadi 33 kV kalau you energize tu. So unsafe lah. So kena ikut manufacturer punya marking, and kena follow dia punya earthing tu macam mana lah. Alright, so there are two types of VT connection. Selalunya yang kita akan jumpa ialah star-star, because jaranglah kita nak jumpa delta. So kalau star-star, you number one, you jimat lah in terms of, bukan you lah, the manufacturer jimat in terms of insulation, because you have to only insulate the winding up to as per star lah. Star maknanya phase to ground punya voltage. Kalau you pakai delta, kalau you design delta, means the insulation has to be face to face. So 132 kV insulation versus face to ground 72 kV, of course 72 kV punya tu insulation dia lagi lebih nipis lah bandingkan 132 kV, and lagi murah lah for the design lah. So kita ada star-star.
So primary akan ground, secondary pun star you akan ground lah, dia punya common star point tu So star VT connected to earth solidly, while the secondary star neutral point is connected to the neutral point of the load. So an open delta VT is usually used in conjunction with earth fault element of directional relays to provide residual voltage. So this one is open delta. So primary they connect in star, secondary they connect in delta. So this is what they call open delta. So kalau kau ingat connection dia memang delta, tapi dia connect, dia ni lah, dia open lah. So secondary ni will be connected to a relay lah. Can be your neutral over voltage ke, or neutral neutral voltage relay ke apa kan. So under normal condition bila voltage kita kat sini semua balance VA, VB, VC ni, red, yellow, blue balance. Sini pun red, yellow, blue pun balance lah. So bila balance, VA plus VB plus VC will equals to 0. So tapi katalah ada salah satu phase you a fault kan, katalah red phase a fault, so VAN ni akan jadi 0. So the resulting voltage, the residual voltage here will not be 0 lah. So you boleh measure this voltage, sebab tu dipanggil 59N residual ataupun neutral over voltage So you boleh gunakan ni sebagai a type of earth fault punya detection lah. Tu satu. Second is this one you akan connected lah, this zero sequence voltage ni you boleh connected kepada you punya directional contohnya directional directional fault. So dia perlukan input daripada residual voltage ni lah. Tapi sekarang ni modern relays dia tak pakai pun untuk buat directional, tak perlu pun this open delta punya transformer VT. So dia just by calculation je So based on calculation lah, nak calculate zero sequence, negative sequence, positive sequence. So dia akan gunakan elemen zero sequence voltage dengan zero sequence current. So dia akan tahulah angle between these two, so dia akan tahu direction tu ke mana. So that's where the directional fault comes in lah. Okay, so that's for open delta. So okay lah, zero sequence voltage So normal condition dia zero. Kalau ada a fault, obviously one of the phase will be zero, almost zero lah. So the resulting residual voltage here or the zero sequence voltage will be not zero lah. So that one we can use to detect 59N, which is neutral over voltage lah, ataupun zero sequence over voltage zero sequence voltage. Okay. So ni contoh-contoh lagi VT connection. So SESCO, SESB. So dia pakai connection macam ni. Primary side star. So normally dia akan earth jugalah. Mungkin dia tak earth So and then on the secondary side dia star juga, tapi dia dia earth on the yellow phase. Okay. And then kita juga star VT with 3 wire output. So this kind of connection is not really common lah. Dia sebab dia winding, kalau ikut ada 2 je winding, yellow tak ada. Okay, so kat mana guna jarang-jarang kita jumpa lah. So this kind normally dia panggil sebagai VV open delta or VV connection lah. Alright. So kalau untuk PT, kalau you pakai VCU ke PT tu, kat VCU selalunya connection you jenis macam ni. Sebab dia nak jimat 2 winding, you tak perlu ada 3 winding, you perlu ada red, blue saja. So yellow tak perlu. Because you just nak a secondary voltage, maybe to power up you punya closing contactor ke apa, closing coil ke apa, untuk close on off contactor. So you pakai this supply lah. Secondly, you boleh juga guna voltage ni just for your under voltage or over voltage punya detection lah. So this one the VT is smaller lah, because you only have 2 windings, red A dengan C, red dengan blue saja. So yellow tak perlu. So dia just connection lah. Tapi bila you measure antara 3 phase, you still dapat balance 3 phase lah.
So you boleh gunakan this 3 wire ni untuk detection voltage, under voltage dan juga untuk kegunaan lain lah, supply kepada untuk on off dia punya contactor ke apa lah. And then number 3 kita ada VVTs dengan 3 wire output lah. So this one is most yang apa you akan jumpa lah. So macam ni star biasa lah. Star you grounded on the primary, grounded on the secondary, and this one star with delta, open delta lah. Star, open delta. So this one primary star, secondary ada 2 winding. Satu is star connection, second is open delta lah. Alright. Okay. Sorry. Okay. Open delta OVV connection lah. This is open delta. Alright. So VT application inilah kerja dia untuk transform the voltage lah from primary to something that you can measure for your instrument, for your protection and indication. That's just VT lah. So this is a typical wiring connection. So kita hari tu kita dah cover on CT and VT. So you will have a lot of ni lah CT punya connection lah. So macam ni. So let's look at the CT lah. Ni relay lama ni, CDG 61 CDG 61. So dia ada overcurrent. Tapi you tengok relay CDG 61 dia ada overcurrent and fault. Tapi red dia overcurrent only for the red phase and the blue phase only. But for the yellow phase tak ada overcurrent. Tapi kalau later when we go into detail for the overcurrent protection, you will see lah, walaupun yellow ni tak ada overcurrent, sebenarnya under other conditions this fault will cover lah for any faults at the yellow phase. Okay. Alright. And then directional overcurrent dia pun sama. Of course this is one side, the direction dia kena untuk direction dia kena ada 2 elemen lah. Untuk you tahu direction, you kena ada current dengan voltage reference. So from that you know lah angle whether the current is going in or out of the bus. So one of the coil is connected to the current. So of course the same relay will need some voltage punya input lah to know the direction of the current, whether it's going in or out of the bus lah. Okay. So this relay DOC akan ada ni lah, overcurrent punya ni dia akan tahulah untuk tahu direction dia. Then here we also have CT going somewhere and then returns back, then going to your megawatt punya ni lah, power meter. So power meter you punya power factor. So semua ni perlukan 2 input lah, satu daripada current, satu lagi daripada you punya voltage sebab megawatt lah. So kena ada voltage dan current lah. Sama juga dengan power factor, nak kena tahu angle between the current and the voltage, leading ke lagging ke. Okay, then you have your VT here. So in this case dia gunakan class 0.5 just a normal metering VT. So even for under voltage pun dia just guna class 0.5. So then goes to under voltage really lah, just measure directly. Okay, this one CT going to TMB metering panel. So this one kita tak boleh kacau lah. So once you dah pasang, TMB dia akan seal lah that CT punya junction box tu, tak boleh buka and then pilot wire. So banyak lagi lah. So this example lah for typical connection for CT and VT. So with that kita finish lah our topic on VT and complete lah for CT and VT. Kalau you rasa benda ni bagus, please share lah this video to your friends, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And also like my Facebook page lah, Kraksov EE. I also have a website, kraksov.com, same thing. Kalau ada apa-apa questions, please throw in those questions in the comments below. Okay, thank you.